I'm streaming later than I normally do, and I am so sorry if my voice sounds super different than what it usually does. I woke up, right? I woke up and I was feeling completely fine. My voice was okay. And then I literally, as soon as I start setting up to like start streaming, because I had a headache and I was like, okay, I'm gonna go around like 6:50. As soon as I decided to start doing like the whole setup to get everything set up for me to start streaming, I start talking and my voice is gone. Like, I mean, like, I sounded, my mic couldn't even pick me up. And I was like, okay, yeah, no, this is not the mood. So I was like, okay, maybe I'll just wait until like 7:30 to see if my voice is still bad. So I was like drinking water, constantly talking like a little bit, and my voice still wasn't good. I was like, okay, why is everybody conspiring against me today? And then I was like, maybe if I just stay quiet for a little bit, I'll be okay. And I was just about to be like, okay, fine. I'll just have to record a video or something like that with me doing Honkai Star or something like that. Because I also want to do the rest of Silas's birthday, which is literally today. And I think there's only like 2 days left. But I was like, okay, fine. I'll just do a video. And then I started speaking and I was like, oh, my voice is back. So hopefully my voice is like okay for like maybe an hour or two. Maybe an hour or two, so I can at least get a little bit of Honkai Star Rail in. Although I feel like with Honkai Star Rail, I usually go with like 3 hours. 3 hours with Honkai Star Rail because the story is really good. But if I do like mute myself or something like that, it's most likely because I'm either drinking water to keep my voice from dying on me, or my voice is giving out. Um, Firstly, what we're gonna do is we're going to pull for Castris because I've been saving. I did this in such a way that I would have all of the, um, what are those things called? All of the tickets from the second anniversary thing with Loser. So I'm hoping I get her because like I made a video about this, but I pulled for my day for funsies because I was like, let me see if I can get them or not. And then it wasn't funsies anymore because I didn't get them and I didn't like that. But hopefully I get her within a good amount of time. I'm hoping. So we're gonna see, and I'm hoping. No, not this one. Wow, this is the most I've ever gotten 4 stars before. I've only gotten like 1 4-star, and then the rest are like cards. That's interesting. But we must press on. And I've already spent for Silas's myth. Not myth. But I've already spent for Silas's card, so I don't want to I don't want to give away my money. However, Castris is pretty, and I like pretty people, so I might have to buy her. But then I also have to play Infinity Nikki because I want the outfit. So it's never easy being an adult that likes gotcha games. They suck your money dry because they know that you want the thing you're like putting out. Nope. This will be the last pull. Well, actually, no, it's not the last pull because I can't even pull. Wait, how? I still have like 11 days, so I could theoretically just save and see if I can get her and just make a video about it. Because I do like her. She's really pretty. And she does a lot of damage. Um... Oh, I know what it wants me to do.
I have to go here, don't I? Yeah. That was weird. I still want to know why Sunday isn't here. 다들 잠시만 기다려줘. Oh, I guess I should make this a disclaimer. Maybe I should make this a disclaimer every time I play a game that's not in English. This is in Korean. I got Honkai Star Rail. I pre-ordered it, so I've had it ever since it came out, and it's always been in Korean for me. So like y'all gonna have to read subtitles if it's like voiced. And my model's in the way, so you can't really see everything. I was thinking about putting my model on the side, and then I was like, well, then what if there's more over there? So like I'm in not a good spot. But the last part of it, well, actually no, you can see that, so I don't have to say anything. That's what I'm saying. Where's Sunday? 항로 회의에 참석할 생각이 없다며 파티칸으로 가서 쉬고 있네. Why does he get to rest and I don't? 걱정 마. The one that did the heavy lifting. 예상치 못한 목적지가 좋은 출발점이 될 테니. Oh, also I should mention, if my audio sounds terrible, I'm sorry. It's very hot in my room, so I have my fan on. Let the control freak lose all control? Send him to a washtopia? He's pretty laid back about this, huh? I'll just pick this one. 썬데이 씨를 그렇게 표현하다니 정말이지 예상 밖이로군. I mean, technically he is laid back. Look by Black Swan. 블랙스완 씨는 일개 편승객인 자신이 항로 결정에 that's 간섭할 true. 수 없다며 파티칸에서 결과를 기다리겠대. 그리고 그 기억하는 자는 우리가 반드시 엠포리어스를 선택하리라 믿는다는 말도 덧붙였어. Is it Boreas where Aglag, whatever her name is, comes from? Aglia? And, Maide? She can read our minds. 모두 마음속에 저마다의 답이 있겠지. Me personally, I would rather go somewhere where they are not trying to kill us 24/7. Can we do that? Is that a thing? 다들 준비됐다면 우선 몇 가지 선택지를 줄게. 첫 번째는 해양 행성 루샤카야. I'd go there. 거긴 미엘 씨의 고향이지. 루샤카는 스텔라론의 영향으로 행성의 모든 해수면이 상승했다는데 지금은 어떤 모습일지 모르겠어. 다음은 마노의 세계 멜로스타닌이야. Who? 미의 이드릴라가 승천한 곳이자 불멸의 미가 존재하는 세계지. 듣자니 스텔라론 재앙의 시발점 중 하나로 상당히 위험하다고 해. Yeah, no. 열차의 연료 문제를 고려해 이번 여정 계획은 단단히 세우는 게 좋을 걸세. 마지막은 가장 대담한 선택지인 영원의 땅 엠포리어스야. Me personally, I would go where Mihail has been, but 아키브에도 whatever. 가본 적 없고 아카이브에도 자료가 전혀 없는 세계지만 이번 개척에 성공한다면 연료 문제는 바로 해결이라고. The Express can soon achieve perpetual motion. We don't really have a choice in a time like this, do we? No one wants to go to Adostar. No one wants to go to Washtopia. We don't really have a choice. 역시 다른 I mean, if we 선택지보다 did, they wouldn't say that we 엠포리어스에 were going to 가야 할 이유가 Emporius. 많은 것 같아. 게다가 거긴 완벽한 미지의 세계야. 그보다 더 개척에 어울리는 곳이 어딨어? You know what? Actually, the funny thing about my voice giving out is that I've noticed when I do stream sometimes, my voice does give out at like the 2-hour mark. Although sometimes I can stay until like 3 hours. I just find that so funny. I drink water. Oh, I'm so glad that I remembered this. Okay. So we're gonna talk real quick, okay? So I play on my PC, right? You guys know that. I have like 3 games in rotation, which are Cyberpunk,
Infinity Nikki, Love and Deep Space. Sometimes Honkai Star Rail, I literally just re-downloaded this because I didn't have enough space. I mean, I had enough space, but I wanted to make more space for Enzoi, but like Enzoi wasn't as big as I thought it was gonna be, so I re-downloaded this and I have like 130 gigs left. Love that for me. Sometimes I play Zenless Zone Zero. I think I'm gonna have to do that on my PS5 though because I don't have enough space on my PC. I need to get more storage space if I'm gonna start doing YouTube videos as well. Whatever. But as you notice, I said I have a PS5, right? And I have more games on my PS5 than I have on my PC, obviously, because I don't have a lot of space on my PC. But the reason I haven't been playing games on my PS5 is because I use a TV as a monitor because I've always had this TV and it's just easier than buying a monitor. Although at some point I actually am gonna have to buy a monitor because this is technically like a wall mounted TV, but it's not mounted to the wall. It's like on my desk and it's leaning back, and at some point it's probably gonna fall because I am clumsy and it might break. I don't know, but I need to get a monitor. But the TV does not have a remote controller, and I probably should buy a remote controller for it, but again, like, I usually play with my headphones, so it's not that big of a deal for me. But when I played Life is Strange, I never got around to playing the rest of it because I was like, I don't know how to not make this loud. When I played Life is Strange, like when I first started streaming as a hobby, my mic was picking up what they were saying, and my PNG tuber at the time was moving as they were speaking, and I did not know why. And I was like, well, I'm just not gonna play anything on my PS5 until like I can figure that out. Not to mention, it was a struggle trying to figure out how to get the PC to connect to the HDMI, to connect to the PS5, to connect back to the PC. So, I mean, to connect back to my TV so I could have the output here and then I can see the output on OBS. It was a lot. I was like, what is going on? Brain fart. I legitimately had a brain fart. But I was testing it out a few days ago. And the reason why I was testing it out again is because when I first did it, I had played Project Diva Future Tone, and the PNG tuber was not picking up the audio, and I was wondering why it wasn't doing that. Oh, I'm talking about how like I'm eventually gonna start playing games on my PS5 again because I finally figured out the issue with why my audio was picking up on my microphone and on the desktop at the same time. It was because I didn't have the volume down. So like when you're playing and you don't have headphones in for the PS5, you can turn the audio down for video, and I didn't know that because again, I always play with headphones, so like there's no reason for me to mess with that. And then I was messing with it and then found out that was the issue. So my big brain said, why don't we re-download Final Fantasy VII Remake and why don't we play it? So next week, either Tuesday or Wednesday, but most likely Tuesday, I am going to be playing Final Fantasy VII, and hopefully my audio doesn't pick up on the microphone as bad as it did the first time I did it before. Because I mean, I have to play Final Fantasy VII Remake anyway. I pre-ordered the game, and when I switched from my PS4 to my other PS4, it corrupted my data. So I just never played it after that. I was like, I'm not doing this again. But now I am gonna do it again. So I'm very excited about that. But enough yapping. I yapped for like, what, 5 minutes? Also,
I would also like to say that like when I start yapping, I'm probably going to interject myself like 3 different times with 3 other stories because I am not good at explaining things and I get distracted very, very easily. 동감일세. 앞길을 예측하긴 어렵지만 다른 두 곳도 안전하다고 할 수만은 없잖나. 이왕 모험을 할 거라면 대담한 편이 낫지. No, I actually have more games on my PS5 than I do my PC, only because my PC does not have that much space. Like it has a terabyte of space. However, because I have so many games on it, it's kind of down like to its last 100 gigabytes. But with my PS5, I have like a lot of games that I've said that I want to play, and I've just never gotten around to playing them. Like I told myself that I wanted to play AOT. I got that game because it was on sale, and I was like, I just want to beat Reiner up because I don't like Reiner. He sucks as a character and as a person, to be honest. Do not like him. 0 out of 10. He should have died in Sasha's place. Just saying. Just saying. He should die. I'm just saying. And then of course Final Fantasy VII Remake. And I want to play Stellar Blade, but I have to replay it again because I started to play it again because I didn't realize that they had more outfits in the game, but I was already so far in the game that I just like couldn't go back and get the outfits. So I restarted it to play to get the outfits, but now I have to do it all over again because I'm not getting that war dress again. Absolutely not. It was horrific. I did not like that experience. And then there's also Scarlet Nexus that I've been meaning to play. I started playing it like a few years back and then I just kind of like stopped. And I'm not even that far in. And then I have to play Tales of... There's like so many games that I've wanted to play, but like I limited myself to my PC specifically because I just did not know how to do the PC to PS5 to monitor thing. But now that I know, my tail. Oh, I guess. Give me a second. I'm just gonna do this really quick. You obviously you can't see, but my tail's back here. It's all the way back here. It comes up when I smile, which is very, very often, unfortunately. It's a reactive tail. So I like it. But yeah, I want to play Scarlet Nexus, and I told myself I am gonna play it, and then like I got like not even 20% into the game, and then I kind of just stopped. 저도 같은 생각이에요. So love that for me. I don't love that for me actually. 역시 다들 성도에 없는 세계에 가고 싶은 모양이네. 하여간 열차에는 마음이 잘 맞는 동료들이 모여 있다니까. 물론 내 선택도 엠포리어스야. Oh, I picked the girl. 아무래도 내가 준비해둔 One thing 투표안이 about me 필요가 없을 것 is if they 같네. ever give me an option to play a woman in a game, I'm gonna do that because like playing as a man does not appeal to me in the slightest. But playing as a woman, I'm talking. You're speaking my language. I'm picking up what you're putting down. I'm putting it in my pocket. 그럼 정식으로 발표합니다. 다음 정거장은 엠포리어스입니다. 좋아. I love how they're like, oh my god, we have a choice of where we're going. And 사장님의 you're like, 기다릴게. no, you don't. You have no choice. 이 몸은 우선 방에 가서 카메라 저장 공간을 좀 비워둬야겠어. 이번엔 꼭 예쁜 사진을 건져야지. This might be a controversial thing to say, but if they got rid of March 7th, I would not care. 이 좋은 소식을 Make somebody else the 블랙선에게도 face of 전해줘. the game. Make Dun Hung the face of the game. People like him. He's a heartthrob. He's a man of little words, but his facial expression shows you everything that you need to know. 나도 가서 짐 정리를 해야겠어. 아니면 사람들과 얘기 좀 나눠볼까? 개척도 닿지 못한 세계. 모명객에게는 거부할 수 없는 유혹 아닌가.
I am not a self-respecting nameless, and I would have turned that down. 아키비리가 거친 모든 역은 인류가 미처 가보지 못한 세계라네. 열차는 계속 그분이 개척한 은하 궤도를 달리고 있으니 일반적으로는 개척의 인지 밖에 있는 세계에 갈 수 없는 법이지. I mean, I know I have to play both at some point, but woman comes first. Man comes second. Maybe last, depending. I don't think that Danhung is the face of the game. I think it's still March 7th, but I 하지만 just don't 이번에는 like her 우리가 archetype. 직접 성도의 새로운 정거장을 기록할 수 있을지도 모른다고 생각하니 나도 왠지 기대되는군. It's the same issue that I have with Genshin Impact, whereas Paimon is the face of the group, and no hate to the VA at all. But I just don't like annoying characters. Oh no. March 7th is still the face of the app and the game, but banner-wise, it is Castris. And she could be the face of it. I don't know. Someone else other than March 7th. Someone else. I'm asking. I'm actually begging at this point. 성도에 없는 세계를 탐사하는 건 The 이번이 funny thing is 처음이지? that I liked March 7th when I first started playing the game. But coming back to it after like not playing it for like a few months, and now that like some certain archetypes don't sit well with me, I just don't like her. And every time she starts speaking, I have to tell myself I can't skip this because what if it's important? But just know deep down, I'm thinking about skipping everything that she says. 그런 사소한 걸 걱정하는 거야? I mean, 그보다 like, 언어 문제부터 고민하는 게 what if 좋지 I 않겠어? went to buy stuff? Listen, I can pick up the language at any point in time. Just give me a few words. Buy, sell, hi, buy, like, and I'll be good. But like, what if I want to buy something and I don't have the currency? What if we get there and the currency that we have isn't the currency that they take? So now we're just stranded. I can live in a trash can, okay? That's my character's whole shtick. They like trash and cans and trash cans. I can sleep in that. I don't think you guys can. 걱정 마. 혹시 몰라 비상책을 마련해뒀으니까. 아직은 비밀이지만 때가 되면 오픈할게. You could be right about that. What's this? Words. I probably should have read that actually. Never mind. I saw too late that it said Gallagher and I was like, oh. I think this is March's room. No, this is, yeah. 이번 목적지에 대해선 나도 딱히 정보가 없어. 궁금하다면 그 기억하는 자에게 물어봐. See? A man of little words could have worked just as well. Are you nervous, Danhung? The data bank's getting a huge update. 대대적인 작업이 될 테니 이번엔 나도 함께 내리려고. 열차 이렇게 손님이 많이 탄 건 처음이라 적응이 안 되네. 먼저 바티칸에 가 있을래? 조금 이따 보자. I'll save March for last. They say save the best for last, but I'm just saving her for last because I don't want to hear her voice. I was like, I pressed X, okay. There's so many. Oh, not the right way. What? My other gripe with gacha games is that like usually typically you don't get any outfits for your character, but you get outfits for every other character but your character, the main one that you're going to be playing with when the story is happening. Like, I'm a person that loves DLC outfits because I grew up with
a lot of Tales of series where they just like have outfits in the game. So like not being able to have outfits is just like not the move. Cause like wearing the same outfit every day as a video game character, like are you showering? Are you like keeping up with your hygiene? Cause like you're wearing the same thing, brother. I don't know what you got going on. 보아하니 다음 역이 결정된 모양이네요. For this, no, I'm not at the beginning. Or like for another game. 그렇군요. 먼 여정을 시작한 이에게 필요한 건 출발뿐이죠. I mean, technically, he's a trailblazer now, but I mean, technically, he's a trailblazer, but he's not a trailblazer. He's just trailblazing with us. But I mean, he still has input. Everybody's opinion matters. 왔어? 무명객들이 엠포리어스를 선택했다고 들었어. 정말 현명한 결정이야. You know, the funny thing is that like I pulled for Black Swan, not thinking I would get Black Swan, and then I got her in like a 10 pull, and I was like, well, I've peaked. Who did you hear that from? Why do you want to go to Amphorius? Why is the garden turning to ask for help? Well, she's a memo keeper, so I would assume that she would already have known we were going to go there. 정확히 말하자면 이건 내 개인적인 부탁이야. 혹시 이런 말 들어봤어? 기억하는 자가 온 세계를 누비는 건 오직 진귀한 기억을 수집하기 위해서다. 알려지지 않은 기억을 끄집어내는 게 내 소임이고 기억의 정원의 거울이 비춘 엠포리어스는 쇼윈도 속 보물처럼 손이 닿지도 않는 곳에서 반짝이고 있어. 내겐 유리를 깰 만한 못이 필요한데 그게 바로 너희야. 개척만이 엠포리어스 깊이 들어가 짙은 안개를 헤치고 세계의 기억에 광명을 되찾아줄 수 있지. 날 실망시키지 않을 거지? I let people keep low expectations of me, so when I do something amazing, they're like, oh my god, I would have never known you could do that. It's like, if I already have high expectations, people are just gonna get disappointed when I don't do things that are cool. I mean, at least it's optional. In games like Tales of Vesperia or like any of the Tales of games, you're kind of like forced to talk to people. When like something big is gonna happen, they're like, oh, maybe you should talk to your party members, and you try to go to sleep. I was like, maybe you should talk to your party members. Like, no, be fine. 마침 잘 왔어. 좀 전에 카메라를 켜다가 예전에 찍은 사진을 보게 됐거든. 넌 지금까지의 여정 중에서 언제가 가장 마음에 들었어? Oh, I remember that. The start of a journey when we dive into the unknown, the middle of the journey when some gains are made, the end of the journey when we want to commemorate the adventure. Me personally, I don't like things that are unknown. I don't like change, so like this is gonna freak me out. I'd probably say the end because at least in hindsight you can see like, oh, this is what 나도 happened. 마찬가지야. 이번 엠포리어스 여정에선 모두가 마음에 들어할 단체 사진을 남기겠어. 아, 이렇게 떠들기만 할 때가 아니지. 아무래도 배터리를 더 챙겨야겠어. 아주 원시적인 곳에 떨어질지도 모르잖아. You know what? I guess I should be lucky that I haven't lost my pity to Geppert at all, because I know a lot of people have. I know that someone that I know that plays this game lost their pity to Geppert. I wouldn't know that, how that feels, because I don't lose my pity to Geppert. I've lost it to plenty of other people that like I don't technically want,
but like I can't say that I've ever lost it to Gepard. Like I intentionally wanted him. After much deliberation, you realize that insufficient packages is no purpose. Excuse me? Never mind. Have some preparation is better than none. Even formalities have their place. 시간이 거의 다 됐어. 자리를 잡고 워프 풍경이나 감상하자. Ma'am, why is my character so bad? I'm just looking forward to getting Harmony because I saw that with the newest character trials, and that's the only reason why I want her is because I saw her character trial and like other people that I am friends with on here. Friends but not friends with because I only friend, well, I'm guessing they friended me because they wanted free stuff, I guess. I don't know. But I saw her and I was like, I want her. 의아해. Black Swan is so pretty. 답은 별 하늘에 숨겨져 있어. Wasn't I supposed to be sitting down? 이게 바로 세상과 단절된 채 기억의 정원 거울에만 비춰지는 세계야. 영혼의 땅 엠포리어스. So blindingly bright. What celestial body is this? How did it suddenly appear? Whoa, it's in the shape of an 8. Oh my gosh, thank you for that astute observation, 17. 그건 아무도 몰라. 너희가 밝혀낼 답이지. 다들 보시다시피 엠포리어스는 혼돈 물질로 뒤덮여 있어 외부에서 관측하기가 어려워요. 평범한 우주 여행이라면 지나가거나 도착할 수 없을 What is 뿐더러 falling? 그 존재조차 의식할 수 없죠. Why is Sunday just standing there menacingly? 하지만 기억의 정원은 Menacingly meaning. 이곳과 그 안에 변화무쌍한 운명의 길 행적을 발견했답니다. 엠포리우스를 얽매고 있는 세 가지 운명의 길이 함께 세계의 운명을 써내려간다. 블랙스완 씨 말대로라면 보통 운명의 길을 걷는 자는 거울에 흔적을 남기지 않잖아요. 그렇다는 건 이 동떨어진 은하계에서 사도에 버금갈 만한 존재가 최소 셋은 탄생했었다는 뜻이겠죠. I have no idea what she's talking about. 심지어 에이언즈가 주시했을지도 몰라요. You know what? Oh my gosh. That's what I was gonna say and then I completely forgot and then Black Swan reminded me. I love how like Hoyo had to like literally capitalize when they were talking about the Aeons because the Aeons don't have like gender. So they go like by like neutral pronouns and everyone was like, oh, well, this is a he and this is a she. They were like, no, sweetie, no, that's not the move. So now every time they talk about the Aeons, it's always uppercase, them, they, because they are not a she or a he. They don't have a gender. 그토록 대단한 세계가 우주의 이름을 떨치지 못했다니 수상쩍긴 하군. 일전에 세 가지 운명의 길 중 하나가 지식이라는 건 파악했어. I'm trying to move myself a little bit more, but then I'm 그리고 두 번째는 여러분께서 That's what I'm 조금 gonna do. 전에 직접 보셨을 테니 숨길 필요가 what if I 없겠네요. just move myself a 바로 little bit like 기억이에요. right here? I mean, because like you can still see me, you just won't be able to. 기억의 정원 사자가 그 베일을 벗길 수 있는 이유가 있었군. 그렇다면 마지막은 뭔가? 안타깝지만 운명은 그 본색을 드러내는 think that 일에 should be fine. 인색하죠. 마지막 운명의 길이 뭔지 I was actually thinking of 저도 making this model kind of like into a PNG just so I can play what's it called? Cyberpunk and enjoy with it. 그건 지식과 기억의 비결이 Because- 숨어 둘과 대립하고 있어요. 균형일까요? 신비, I'm still in the way. It's fine. 불명일까요? 전혀 감이 안 오네요. Oh, what I was gonna say is because I use VTube Studio and VBridger that go through Steam, and Enjoy and Cyberpunk 2077 both go through Steam. So it's just very Steam heavy right now.
엠포리어스를 makes the 휘감고 model 있는 lag a 이 lot. 흰색 빛띠는 새 So 운명의 making 길이 it into a 얽히고 PNG 설킨 tuber will 결과일지도 probably like 몰라요. 개척의 alleviate 길을 that a little 걷는 bit. 자만이 소용돌이의 한가운데에 들어가 그 진상을 볼 수 있겠죠. 아무리 그래도 정보가 너무 없네. Sunday. 더 현실적인 문제는 got 착륙 지점을 anything 정할 수 there? 없다는 거야. 어쩌면 우리를 기다리는 건 망망대해 산소가 없는 진공지대, 심지어 Oh, 화산과 and then I want 마그마일지도 to play 모르지. a Grand Blue Fantasy Relink. I think that's what it's called. I got the game because I was like, ooh, pretty characters. That's the one thing about me. If you put a pretty man in front of me, I'm probably gonna be like, that's my husband. If you put pretty people in front of me and say you can get this game, I'd be like, I'm gonna buy it. And that's exactly what happened with. That's exactly what happened with Grand Blue Fantasy Relink. Although I didn't understand anything that was going on, they kind of just like threw me into it and was like, you should know these characters. And I was like, I don't know who this is. The only thing that I saw was Siegfried. And I was like, that is a man in which I want. And so I did in fact get him. Again, like I said, you just throw pretty people in front of me and I'm always gonna get them. Now we're turning back. Next up, Lushaka. Have no fear, resilient little me will volunteer. Now I see why the data bank's important. 네가 죽음을 두려워하지 않는 건 알지만 충동적으로 굴지 마. 다들 You know what? 널 Yeah, no, 아끼고 있으니까. because I do have a Stellamaris in my heart. I'm technically only 3 days old. 열차에서 내리고 싶어 안달난 사람이 있는 것 같네. 잠깐, 한 명이 빠진 것 같군. March 7th. 출발하기 전에 카메라를 살피겠다면서 방으로 돌아갔어요. 그 뒤로는 안 보이네요. 이상하네. 평소대로라면 제일 신나했을 마치 세븐스가 오늘은 왜 이렇게 조용하지? Why do 방에 I feel 가보는 게 like, 좋겠어. and this is pure speculation, I have not seen anything about this. Why do I feel like we're gonna learn a little bit more about March 7th with this 괜찮은 new 거지? area that we're going to? Because I know that March 7th has something to do with the remembrance, and that's why she's trying to figure out who she was before, because she doesn't remember anything. But I also know that the remembrance, the memo keepers are trying to keep her from finding out her past. So I mean, we could figure her out. I don't know. 마치 세븐스? 방에 있어? 미안해. 왠지 모르게 와프 이후로 기운이 없네. Did you come down with something? Is it motion sickness? Are you possessed? 이런 상황에서 무서운 말 좀 하지 마. 블랙스완 씨, 혹시 이 방의 기억을 확인해 줄 수 있나요? 맡겨주세요. Black Swan presses her forehead against March 7th as if feeling the latter's body temperature. 마치 세븐스 씨의 기억을 보니 무언가 몸을 누른 것처럼 갑자기 허약해진 것 같아요. 순식간에 일어난 변화인 걸로 보아 I mean, I don't want to 합리적 be 요인은 right. 아닌 듯하네요. Because every time I say something, something always ends up being right. Like, I'm like, oh, I bet this will happen. And then it does, and I'm like, I didn't mean for that to actually, like, happen. 왜 다들 몰려오는 거예요? 이럴 줄 알았으면 방부터 정리할 걸. 썬데이 씨는 어릴 때 기억 물질로 가득한 은하계에서 자랐고 정신 치유에 능하네. 그래서 진찰을 부탁했지. I mean, him? Sure. 여러분은 페나코니에 가보셨으니 아스타나로 워프할 때 공감각 꿈세계에 빠지는 사람이 있다는 걸 아시겠죠? 지금 이 상황도 같은 이치인 것 같아요. 마치 세븐스 씨는 어떤 외부의 영향을 받은 거죠. 그 영향은 운명의 길이나 에이언즈, 어쩌면
엠포리어스 그 자체일지도 모르겠네요. So we really might find out something about her. 저도 그렇게 생각해요. 왜 혼자만 영향을 받은 거지? Because 자세한 what 건 if she 모르겠지만 comes from 시간차가 Emphorius? 있는 걸 수도 있어요. 다만 원인을 밝혀내기 전까지 마치 세븐스 씨는 가급적 엠포리어스에 가지 않는 게 좋겠어요. 걱정 마, 히메코 언니. 얌전히 있을게. 다들 먼저 가 계세요. 컨디션이 회복되는 대로 바로 따라갈게요. 여기 내 카메라를 가져가. 내리자마자 사진을 찍기로 했었는데. I'd honestly 이젠 really like it 너한테 if our 부탁 좀 character 할게. would get some type of healing, because I love healing, and not being able to choose healing upsets me. Leave it to me? No, how could I leave you by yourself? I could leave her by herself immediately. Oh, she's gonna be gone? Okay, that's fine. Anyway, 3, 2, 1, cheese. Fine, leave it to me. 역시 든든하다니까. 자, 그럼 마치 세븐스는 푹 쉬게 두자. 우린 나가서 We just all having 이야기하자고. this in her room, like she don't need to rest. 걱정 말고 가세요. 다시 만났을 땐 늘 그랬듯 활기찬 미소녀로 돌아가 있을게요. 내가 검사할 테니까 사진 많이 찍는 거 잊지 마. Hello, everyone. 엠포리어스가 마치 세븐스의 과거와 That's what I 연관이 있다고 was 생각해. thinking. Well, 그렇진 않을 것 같아. 육상빈과 관련된 단서를 전혀 찾지 못했거든. 그보단 엠포리어스의 어떤 힘이 그 아이에게 먼저 나타난 걸로 보여. that could be the case, but I'm banking on like us being able to figure out a little bit of her because of Amphorius. 이번 개척 여정에선 너와 다낭이 앞장서줬으면 하는데 괜찮을까? Sure, we work well together. Pretty sure we're going to need more help. What about the rest of you? Nope, we work well together. 페나코니 여정을 겪으면서 너도 어느덧 성숙한 무명객이 됐네? You know what's funny is that I wanted to get Imbibitor Lune, but it coincided with Blades. I think Blades rerun banner. I think, and I was like, I'm sorry, Blade. I like Blade more. 엠포리어스는 So 특별한 I 의미가 got him. 있는 정거장이니 열차에 어떤 승객도 빠져선 안 돼. 다만 개척은 젊은이들에게 잘 어울리는 일이잖아? 너와 다낭이 서로 잘 챙길 거라 믿어. Okay. 아무래도 우린 여기 남아 어른들의 일을 처리해야 하는 모양이군. 서두르지 마, 웰트. 네가 활약할 기회도 있을 테니까. 마치 세븐스 씨를 돌봐줄 사람이 필요할 테니 제가 힘을 보탤게요. 저도 이의는 없으니 여러분의 뜻에 따르겠습니다. 아무래도 합의점을 찾은 것 같네요. 그럼 두 분은 저와 함께 관람칸으로 가시죠. So it's just gonna be me 혹시 and 몰라 Dong Hung for 출발하기 전에 비상책을 time being. 마련해뒀는데 이렇게 빨리 오픈하게 될 줄은 몰랐어요. 대대적인 작업이 될 테니 이번엔 나도 함께 내리려고. Woohoo! That didn't sound enthusiastic, 지상팀 but I swear 팀원까지 I am. 모였네. 차장님, 이제 비상책이 뭔지 발표해줘. 이번 여정은 위험할 수 있으니 항법사와 함께 특별한 개척 선물을 준비했어. 바로 열차 한 칸. Like a car? Or what now? The express is splitting up. Can I have the party car instead? 엠포리어스는 스타피스 통신 서비스 범위를 벗어난 곳이라 원거리 연락 수단이 부족해. Okay. 너희를 최대한 지원하기 위해 은하열차 한 칸을 분리해서 착륙 캡슐로 삼고 착륙 후에는 세이프 하우스로 쓸 계획이야. 걱정 마. 열차 칸에는 추진기가 따로 있으니 너희를 엠포리어스까지 무사히 데려가서 안전한 지점에 내려줄 거야. Are we sure it's safe? The express is more multi-purpose than I thought. Woohoo! A powerful engine to send cars blasting off in space. 안 돼. 이건 긴급 상황용 비상책이야.
열차가 블록처럼 언제든 분리될 수 있다고는 생각하지 마. I will listen to Pom Pom. 제가 잘 챙길게요. I'm so sorry, Don Hung. I'm crazy. 준비됐으면 바로 출발하도록 해. 좋은 소식 기대할게. I'm ready. Like SpongeBob says, I'm ready. 열차칸 분리 준비. 3, 2, 1. Woohoo. So like, is the world in the middle? Or is it just like, is it the infinity? 누구? What did I say? I knew it was gonna be as easy as Pom Pom said it was gonna. Oh my gosh. Well, that happened. Are we gonna wake up and someone's gonna? Oh no, I thought someone's gonna be pointing something at us. Who are you? State your business. It's just like my name's 17. I'm a trailblazer. What about Don Hung? Oh. 다낭? Are you alright, my brother? Dunhung is slumped in the corner of the wreckage, his well-being uncertain. Dunhung, time to get up. That was one stylish landing, bro. Time to come up with the name for the next reincarnation. Wait, you see Dunhung's chest rising and falling, proof that life still lingers within him. Take him hard, mouth-to-mouth resuscitation. Slap him in the face. I mean, listen, he tried to do the same thing for us, so it's only right that we do the same thing for him. You recall the moment you first met Don Hung on March 7th. This is the way. Cause I mean, like, listen, maybe he wasn't gonna do mouth to mouth. Maybe he was just gonna shake us, but he was like getting really close. You know, we gotta stay committed to the bit. We gotta stay committed to the bit. It's as if someone is shouting in your ear, just do it. It's veritably the whispers of the devil. I am that person. After much hesitation, you finally lean down and... 미안해, 다낭. 뭐가 미안한데? Never mind, nothing. I was just seeing if you were awake. Because like I was going to do it, but I was punking you to see if you thought that I was gonna do it. Therefore, I didn't do it because you woke up. 열차 칸이 I 명중도 know. 넌 쓰러졌고 나도 널 데리고 나오자마자 바로 정신을 잃었어. 열차 칸이 없었다면 Yeah. 우리 둘 다 바스러졌을 거야. 우선 열차와 연락이 닿는지 보자. I don't think that's gonna be possible. Kimiko, we made a smooth landing. We did not make a smooth landing. It looks like there's civilization down here. I'm starving, Pom Pom. Farewell, my friends. Finally freedom from the express. Farewell, my prison. 역시 안 되네. 이제 믿을 건 서로밖에 없겠어. But that means that if they try to come down at any point, the same thing is gonna happen to them. 우선 근거지로 삼을 만한 안전한 장소부터 찾자. 주변 건물과 이 조각상을 보니 엠포리어스에도 문명이 존재하는 것 같아. Maybe that's their defense mechanism. 나쁜 You know? 소식은 그들이 외부인에게 적유를 품고 있을지도 모른다는 거지. Maybe they've never seen any outside people before. It's dangerous here. We should leave. Are we back to being fugitives again? Who cares? We're only here to trailblaze. We're back to being fugitives again. 미미? 왜 그래? I thought I heard something. Shh, someone's here. Show yourself, peeping Tom. 주변에 누가 있어? 경계를 늦추지 말고 무기를 꺼내. I mean, it's cute, so like I don't want to ready my weapon. I'm sorry, Don Hung. I 일단 can't hurt cute 문 뒤에 things. 뭐가 있는지부터 살펴보자. 소리가 나지 않도록 조심해. I also have to like get back into the habit of building my people because 잠깐, like 문이 열렸잖아. they're not built well. I mean, like I know what to do to build them. It's just 너무 I have to do the 답답해. thing in which the thing has to be done. 뭐지? Those are children.
Excuse me? 저기 핑크색 물체. 너도 보여? 또 시작됐어. 저 녀석 짓일까? 뭐라고 설명하기가 힘든 현상이네. I didn't sign up for this. I mean, maybe I did in some weird aspect of life, but I didn't sign up for this. 사라졌어. 이러면 어떻게 된 상황인지 파악할 수가 없는데. It looked 혹시 그 cute. 생명체가 어떤 모습인지 봤어? A cat of sorts, a rabbit of sorts, the mastermind behind everything. I would say a cat, a bunny. 아카이브에 기록된 그 어떤 종과도 달라. 하긴 그도 그럴 게 엠포리어스는 완벽한 미지나 That is 다름없으니까. also very true. We literally know nothing. 야릴로 6만 하더라도 열차는 도착하기 전에 그곳의 역사와 지형을 어느 정도 파악하고 있었어. 하지만 엠포리어스는 블랙스완 씨에게 들은 몇 마디 말이 우리가 알고 있는 전부지. But we can't afford to screw up this trailblazing expedition. Yeah, I don't even think we're gonna find the 아무래도 local. 최악의 상황을 생각해야 할 것 같아. 언어 문제는 차치하고 조금 전 그 습격은 위력이 상당했으니까 세상과 단절된 변두리 행성에 이런 무기 기술이 있을 거라곤 상상도 It kind 못했어. of reminds me of the gods from Final Fantasy XIV when we had to fight them. Is it any match for my baseball bat? Is it any match for your dragon transmutate my baseball bat? 확답은 어려워. 그러니 마냥 낙관하지 않는 게 좋겠어. 주변을 Then 살피면서 not to brag, 앞으로 가보자. but my baseball bat is pretty peak. I hate to say it. I hate to be the one to say it, but it's pretty peak. 맞은편에 웅장한 성문이 있어. 엄청난 위압감이야. 제법 오래된 것 같은데 현지의 문화 건축물일까? Ooh. It's a crime that we cannot jump. Why do I 이 have a feeling we're 근방에는 gonna have to fight those? 거주민뿐만 아니라 조금 전 그 기묘한 생명체도 없는 것 같아. 그런데 Statues? 저길 봐. Huh? A giant sphere? What is that? 곳곳에 있는 거대한 건축물로 보아 여긴 공사 기술이 발달했을 뿐만 아니라 모종의 공통된 신앙도 있는 것 같아. 하지만 너무 멀리 떨어져 있어서 잘 안 보이네. 사진을 좀 찍어줘야 한다면 지금이 딱 좋겠어. You're so right. A giant sphere stands between heaven and earth in the distance. At its top, the sky appears torn open, or rather, it seems to have willingly opened a circular rift. Inside, a swirling vortex churns, and the clouds periodically reflect a golden glow. If March 7th were here, she'd definitely use her girlish imagination to come up with some whimsical and creative metaphors for the scenery. Unfortunately, it's up to you to take on the team's photography duties for now. 저 성문도 기록해두자. Next time, huh? Across the cliff, the Grand Palace gates remain silent, unwilling to reveal any of the history and secrets hidden behind it. What could lie within the gate? You can't help but let your imagination run wild. Bloody carnage, chaotic banquets, bottomless abyss. Then you regain focus, hearing a playful voice whisper in your ear. 정신 차리고 어서 셔터를 눌러. Wouldn't this be considered PTSD? Because, like, 멋진데? no 이 offense, 사진들은 포토월 I don't 제일 hear my 앞쪽에 걸어둬도 friend 되겠어. voices when I take pictures. I knew it. We were gonna have to fight him. 불길한데. 조심해. Were they at this location before? I'm sensing 어떤 기운도 hostility. 느껴지지 않는데 무기 생명체인가? 우릴 보내줄 생각이 없는 모양이군. 뒤는 막다른 길과 절벽이니 맞서 싸울 수밖에. You can't say it's trailblazing until you land a hit with your bat. 시작하자. He's not even the party. Attacking enemies a certain number of times can destroy their war armor. When war armor is destroyed,
damage to enemies, delays their attack, and generates energy from the attacker. Attacking enemies while destroyed war armor will also additionally deal damage to them. War armor will be completely repaired at the end of the enemy's turn. 모든 소리여 공명하라. 전부 잃거나 전부 얻거나. 좀 아프네요. 조심. 편법은 어린. I also do have 3 battles. I forgot about that. 뭔가 이름도 사라지리. 마음껏 써. 조심. 떠도는 자를 인도하지. 내가 쏠게. 물결 메아리. I love how this is copyrighted. 뭔가 이름도 사라지리. 마음껏 써. 내가 쏠게. 죽은 자를 위해 눈물을 흘려. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 끝도 없이 기어나고 Nice. 어떻게 빠져나가야지? Bought the rest of them. Hey. 재밌는 걸 가지고 있군요. Hey, my bat! Give that back! 오해하지 마세요. 모두의 안전을 위한 일이니까요. Give me my bat back. 시면 같은 곳에서 무기를 주는 건 일종의 도발이에요. 분쟁의 티탄의 수하인 이 병사들은 지금껏 외적을 모조리 제거해왔죠. 여러분이 검을 계속 휘두른다면 스스로가 사냥감으로 전락할 뿐만 아니라 He has nice eyes. 그들의 칼날이 무고한 이들을 향하게 만들겠죠. First of all, I don't even think they were there to begin with. 이런 극단적인 방법이 아니라 말로 해도 됐잖아요. He's got the right of it. 두 분이 갑자기 나타나셔서 적군인지 아군인지 판단이 안 섰거든요. 게다가 여러분은 무기 없이도 만만치 않은 힘을 갖고 계시니 Technically, we didn't come out of nowhere. You kind of just, like, the world kind of shot us down. 위험한 건 저일지도 모르잖아요. 그러니 경계할 수밖에 없죠. But he does have the right of it. 이제 이곳에 온 목적을 말해주실 수 있을까요? 하늘에서 온 손님. 멋대로 행동하지 말랬잖아. 빨리 달려간 걸로 모자라. 소란까지 피운 거야? Tribby. 남의 무기를 망가뜨리는 It's so funny because I don't even have her, but I was like, Tribby? 게 이게 무슨 일이야? I've only had her like once in my fights that I've done with people that have her. Because again, I came like right at the tail end of my day. I stopped after, I don't remember who I stopped after or before, but then I came back like right as my day was no, I remember. I came back at the beginning of my day and then like stopped playing, and then like at like the very tail end I came back. 가장 안전하고 확실한 방법으로 문제를 해결하려고 했을 뿐이에요. 전혀 안전하고 확실하지 않거든. And you know, it's so funny because the only reason why I know that this is Tribby is because I've had her in my party before, and it was only one time. But like I like from her voice, I was like, Tribby? We're all humans here. I am not a human. He is also not a human. 우리는 너희한테 악의가 없다고 생각해. 아, 우선 소개부터 할게. 우리는 야누소 폴리스의 트리비고, 이쪽은 파이. 어서 사과해. 트리비 선생님이 그렇게 얘기하시면 죄송합니다. 두 분이 위험지대에 떨어지신 Maybe he 데다 uses a 특이하게 bat. Maybe I 등장하셔서 was wrong about 저도 that. 모르게 더 경계했나 봐요. But it looked like my bat, so therefore, until I see any otherwise, I'm assuming that he took my bat. 그럴 수 있죠. 저희는 천회에서 이 세계로 떨어진 개척자요. You're telling them everything already? 저들이 다 봤는데 굳이 숨길 필요는 없잖아. 진심으로 우리를 습격할 자들이었다면 이렇게 That's 길게 true. 얘기하지도 않을 거야. 천상이 아니라 천회인가? 그렇다면 더 놀라운 일이잖아.
우리가 마주친 게 우리라서 정말 다행이야. 무슨 뜻이지? Give me a second. It's hot in here, and I'm gonna open my window. The weather here is annoying because like it was super cold the past few weeks and now it's hot. 우린 두 분을 해치지 않겠지만 다른 사람들은 그렇지 않을 수도 있다는 뜻이에요. So like I have my 정말 운이 window and 좋으시네요. my fan on. And I would turn the air on, but money. 장소를 바꿔서 대화할까요? 밖은 위험합니다. 보셨다시피 신전에는 여전히 적지 않은 난민들이 고통받고 있죠. In the temple? 저흰 그들을 구하고 거룩한 도시 오크마로 데려가기 위해 응? 여기 왔어요. 두 분에게 싸움을 멈추도록 권하고 아기가 없는지 몇 번이고 확인하려 한 것도 이 때문이죠. 뜻밖의 일이 생겨도 난민들은 반항할 힘이 없거든요. 전 엘리사이 에데스의 파이논이라고 합니다. 조금 전 무례함을 사과드리죠. That's an unusual name. Meh, I preferred it when you were being combative. Oh my gosh. A little longer and I could have shown you what I can really do. No. We're just gonna say that's an unusual name. 제 이름은 다낭이에요. 이쪽은 I'm 17. I'm the galactic baseballer. I'm the galactic baseballer who's missing a baseball bat. It is my bat! Why do I feel like you and I are kind of alike? 야구 방망이요? 아, 이 신병 이기를 뜻하는 건가요? Give me my bat 죄송합니다. back and I'll maybe tell you my 돌려드릴 name. 테니 이름을 가르쳐 주시겠어요? Or I can show you my fist. We got two options. 이렇게 싸우다 친구가 되네요. I knew it was my bat. 이창은 걱정 마. 전적으로 파이의 책임이니 어떻게든 고쳐두라고 할게. 아, 이번에도 칼토너스 씨에게 술을 몇 잔 사야겠네요. 저희가 이곳은 Jimmy is 처음이라 adorable. 아직 모르는 게 많아요. 두 분이 저희의 안전만 지켜주신다면 동행하는 게 더 좋은 선택일 것 같군요. 그럼 길을 안내해 주시죠. I used to turn my this is gonna seem like it's out of nowhere, but I was just drinking water. That's why my model was like freaking out. But I used to like turn my audio off when I was streaming by like tapping on the top, but now I just do it from the bottom. I feel like that's easier. And then that way you don't have to hear me 무슨 생각해? bopping it. There's more to this Phynon than meets the eye. Their appearance was suspiciously well timed. How is it even remotely possible that we share a common language? About your spear, nothing, let's keep going. Yeah, how is it even remotely 여러 possible we share the same 가능성을 language? 생각해봤는데 나도 아직 답을 찾지 못했어. 어쩌면 여기도 야릴로 6처럼 오래전에 은하 궤도로 연결됐던 거 아닐까? 근데 그렇다면 아카이브에 기록이 없을 리가 없는데. 게다가 그 여자아이가 스스로를 우리라고 부르는 것도 수상해. Isn't that 단순한 a baby 말버릇만은 아닌 speech 것 or 같아. something like that? Ooh, I almost smacked it. I almost smacked my tumbler off my desk. That would have been terrible. 하지만 다른 의문점에 비해
언어 소통은 크게 중요하지 않아. 우선 가보자. 문제가 검날에 닿은 것처럼 물 흐르듯 해결되길 바라야지. But how are we gonna warn them? 그것도 Suspicious of 의문점 well 중 time. 하나야. 열차 칸을 파괴한 창은 분명 인간이 만든 거였어. That's what I'm saying. 저들이 우연을 가장한다는 의심도 했지만 이 난민들은 아무리 봐도 연기가 아닌 것 같아. 우선은 저들이 습격자와 다른 세력이라고 생각하는 수밖에. Yeah, there's more to find out in the 내 meets 생각도 eye. 그래. 단숨에 네 무기를 빼앗고 일격에 이 창을 부러뜨린 걸 보면 보통 내게는 아닐 거야. 굉장히 치밀한 사람이라 대화 중에도 계속 일정 거리를 유지하더군. 저들은 엠포리어스에 관한 정보를 캐내려는 내 질문도 은근슬쩍 넘어갔어. 하지만 반대로 말하자면 저들이 아직 우리를 간파하지 못했다는 뜻이기도 해. 극단적인 상황에서는 무력이 여전한 우리의 비장의 카드야. Listen, with my bat skills and your ability to turn into a dragon, I don't think they stand a chance. No offense. 창이 About your 부러진 건 spear. 안타깝지만 덕분에 엠포리어스의 단조 기술이 격운과 맞먹는다는 값진 정보를 얻었어. 아무래도 여긴 우리의 추측만큼 뒤처진 세계가 아닌 것 같아. 어쩌면 그들이 말하는 거룩한 도시에서 뜻밖의 발견이 있을지도 모르지. Let's keep going. 신전에서 누군가 싸우는 것 같은데 들어가 보자. Friendly is my middle 우호적으로 대해야 한다는 거 name. 잊지 마. I will beat you up. Why do we have to investigate it? It's got nothing to do with us. 비르투스, 누가 자네더러 황금의 후예에게 우리를 거룩한 도시로 호송해달라고 하랬나? 우리는 야누스의 사제일세. 알 없는 새로 태어난 우리가 어찌 한 곳에 갇혀 살 수 있겠나? 놀더스 씨, 수많은 동료가 니카도르의 병사에게 목숨을 잃었습니다. 전 모두가 편히 푹 자기만을 바랄 뿐이에요. 신앙을 잃는 건 모든 걸 잃는 것과 다름없네. 정말 오크마가 우리 받아줄 거라고 생각하나? 말세가 다가오고 있으니 어디에 있든 불안하기 마찬가지라네. 더는 말할 필요도 없겠군. 가고 싶다면 가게. 하나, 나머지 사람들은 신전에 남아 만갈레의 문 야누스의 가호를 받게 될 걸세. I'm gonna be honest with them. I ain't got no reason to be here, to be honest. I don't. If it don't pertain to me, I don't care. I get it. We're supposed to be trailblazing and finding out more about Amphorius, but this ain't got nothing to do with me, unless it does have something to do with me. And then, in that case, I am invested. Continue speaking, Elder. 어르신, 흥분하지 마세요. 황금의 후예님, 이렇게 살펴주셔서 감사합니다. 하지만 사람들이 스스로 운명을 선택할 수 있도록 해주시죠. 죄송합니다, 황금의 후예님. 우스운꼴을 보이고 말았군요. 실례지만 이 두 분은 이분들도 거룩한 도시로 향하는 먼 곳에서 온 여행자예요. 비루투스 씨라고 하셨죠? 전 파이논이라고 합니다. 좀 전에 무슨 일이 있었던 건가요? 제 이름을 기억해 주시다니 정말 영광입니다, 파이노님. 저희는 야누소 I 폴리스의 wish I could turn 사제인데 my 군쟁이 티탄의 군대가 저희의 고향을 파괴해서 my light off, 그곳을 떠돌게 but I 되었습니다. can't, because then the eye tracking is gonna get way worse. 며칠 전 제 동료가 또 그 괴물의 손에 목숨을 잃은 걸 보고 미칠 것 같은 마음에 오크마에 기도를 올렸었죠. 응답받기까지 시간이 걸릴 테니 놀더스 씨를 설득할 시간은 충분할 거라 생각했는데 여러분이 이렇게 빨리 오실 줄은 몰랐습니다. Every place has their fair share of troubles. Your ride is here. Why isn't everyone out yet? 그 어르신은 방금 말세를 언급하시며 엠포리어스 그 어디도 안전하지 않다고 하셨어요. 혹시 그 정말 모르시는 겁니까? 그건 모두가 아는 예언인데. 비루투스 씨, 지금 가장 급한 일은 놀더스 씨를 돌아오도록 설득하는 거예요. 시면은 흉악한 적으로 가득한데 그분들은 스스로를 보호할 능력이 없으니 자칫 실례지만 We did say that we were 부탁 좀 드릴게요. sleeping through it. 비범하신 두 분께서 놀더스 씨를 찾아와 주실 수 있을까요?
트리비 선생님이 두 분과 동행하며 여러분의 의문점을 풀어드릴 거예요. Shall we consider our options? We'll take it from here. 결정했어요. 여러분과 동행하기로 한 이상 I mean, there's 가능한 no reason 선에서 for us to say 도움을 that we 드릴게요. won't. 정말 의로운 분들이시군요. 전 여기 남아 비루투스 씨와 사람들을 지킬 테니 어서 다녀오세요. 둘 다 궁금한 게 많을 거야. 안 그래? 동떨어져서 얘기해야 하는 이유는 조용한 곳일수록 대화하기 좋아서지. Okay. 하지만 길이 끊겨 있는데 Are you going to carry and fly us across? You're not about to ask me to jump down, right? Dan-hung is finally going to be able to jump? 무슨 소리야? 반응을 보니 역시 거짓말이 아니라 정말 여기 처음 온 여행자인 것 같네. 그럼 이제 두 눈을 크게 뜨고 잘 봐. 그리고 파이는 우리에게 이래라 저래라 할 배포가 없어. 그 반대라면 모를까. They'll make plans for us? 자, 그럼 조용. 이제 우리가 신의 기적을 소환할게. Oh, you know what? I remember why she's using we and us. Because she's 3 people, isn't she? 야누스의 무수한 문을 넘어 우리 think- 겸손한 후예는 그분 I mean, from her 앞에서 splash 당신의 art, 심판을 She's 3 people, 받아들입니다. right? Right? 공평무사한 I guess I'll find 판결자 탈란토니시여, 율법의 이름으로 우리에게 무죄를 선고하고 현세의 열매를 저울질해 과거에 남겨진 달콤함과 맞바꿔 주십시오. 당신을 부르오니 오로닙스시여, 기억의 장막을 거두고 다시 한번 과거의 물결을 일으키소서. 정말 믿을 수가 없네. If they really need... Hello? 어째서 오로닉스의 기도가 효력을 잃은 건가? 이봐, 우리로부터 너무 멀리 떨어지지 마. 당황하지 말라고. 그 어르신 곁에 있으면 괜찮을 아. 거야. So I'm guessing that, like, if we were to stray far from her, we wouldn't be able to make it here. Trippy, where are you showing us? Doesn't... Is this in her mind? 여기라면 조용히 이야기할 수 있어. 어라? 조용해도 너무 조용한 걸? Isn't that what it's supposed to feel like? Then she disappeared. So like, what if I... Oh, okay. I was like, what if I do this? 피하고 싶었던 상황이 벌어졌어. 이제 한가롭게 대화나 나눌 순 없겠네. 친구들, 역사 수업은 잠시 미뤄야겠어. 우선 놀더스 씨부터 돕자. 모든 소리여 공명하라. 둘다 굉장한 성씨인걸? 무기가 있었다면 더 좋았을 텐데. Yeah. 이름도 사라지리. Friends just happen to know that we're in trouble. They're like, okay, yeah, here we go. 아프네요. 조심! 어리! 떠도는 자 인도하지. 죽은 자를 위해 눈물을 Oh, yeah, this is too, right? 황무기가 결국엔 내릴 거야. 목숨을 구해줘서 I 정말 take my 고맙고. appreciation cash credit, but mostly cash because we are broke out here in these streets. It's okay. I got a whole bunch of things that you can do for me. You can just give me money. 놀더스 씨, It's hard 비루투스 out 씨 here in 말이 these streets, 맞아. okay? 여기에 있으면 위험하니 우리와 함께 오크마로 돌아가자. 꼬마야, 내 의견은 이미 분명히 밝혔단다. 사제라면 이 방에서 구차하게 사느니 신앙의 길 위에서 죽길 택할 테지. It looks to me like you still prefer living. Don't lie to yourself, old man. 티탄을 향한 네 신앙이라면 우리가 그 누구보다 더 이해해.
어쩌면 너에게 Every time I see 거룩한 도시를 Titan, I 보호하는 just think of 색깔은 Titan 이방의 Lost, 신일지도 모르지. which is a banger of a soundtrack for a fight. Although I don't think I would ever play Final Fantasy 16. 우리는 만갈레의 문, 야누스의 이름으로 맹세하노니 황금의 후예가 존재하는 한 오크마는 모든 티탄의 자손들을 보호할 것이며 I'm really 우리는 coping 서로를 구분짓지 because like 않겠다. some of the games that I really love that are on PS3, I just can't play anymore because my PS3 hates me. I still have my PS3. But one of those games was Final Fantasy 13 2. I never played the original 13, but I've played 13 2 like so many times, and I'm coping and hoping that they'll make a remake of that so that it will come to like PS5 or PS6 or PC or something. Please. I just want to be able to play as her again. 넌 대체 누구지? Her name's Trippy. 잊은 거니, 놀더스? 트리스 비오스. 그게 내 이름이야. 말도 안 돼. 대사제님이셨습니까? 어쩌다 어린아이의 모습이 되신 건가요? 이런 일개 부족의 사제인 제가 대사장님 앞에서 신앙에 대해 감히 논하다니 정말 어리석었습니다. 부디 용서해 주십시오. 놀더스, 우리는 너에게 강요할 생각이 없단다. 하지만 부족의 사람들을 위해 한 번 더 생각해보렴. 젊은이들은 네가 나를 믿는 것처럼 널 믿고 있어. 네가 떠나지 않는다면 그들도 이 신전에 남아 결국 니카도르의 Maybe 창 that's 아래에서 what 악령이 되고 말겠지. attacked us. 이게 당신의 신탁이라면 따르지 않을 이유가 없겠죠. 대사제님, 다시 한번 저희가 날개를 펼쳐 먼 길을 떠날 수 있도록 인도해 주십시오. 놀더스 씨, 무사히 돌아오셔서 다행입니다. 비르투스, 난 여전히 자네의 의견에 동의하지 않아. 그래도 황금의 후예를 믿어볼 생각이네. 저희를 맞아줄 드로마스 상단이 아직 도착하지 않았으니 모두 안전한 곳에서 쉬고 계세요. 안타깝게도 저희의 의문이 풀리기는커녕 더 늘어났어요. 이제 소란도 잠잠해졌으니 You guys wanna know 설명해 something 주시겠어요? funny? When I woke up, and this was so completely impromptu, but I think it was because like when I came back, I was just thinking of it, but I could not get Windows down out of my head from Big Time Rush. Like I mean, like I was trying so hard, and all I could hear was that song in my head. 물론이죠. 이쪽으로 오세요. Did I get my bat back? 아무래도 두 분은 이미 저희의 고충을 눈치채신 것 같군요. 이해해 주셔서 감사합니다. It was trippy. 보답으로 의문을 풀어드릴 테니 얼마든지 What do they 물어보세요. mean, the end times? What is the end times you spoke of? What are the Titans? Who are the Chrysos hairs? What is the miracle performed earlier? That's all the questions I have for now. And like you just press it, you're like, I don't got anything. 말 그대로 종말을 앞두고 몸부림치는 시대죠. The darn finality is still after me. Is this the sequel to Bellabog? 그 말은 여러분의 문명이 종말을 맞고 있다는 건가? 정확히 말하면 온 세계가 종말에 이르게 되겠죠. What are the 엠포리어스의 Titans? 고대 신이에요. 한때 인간의 신앙이었지만 현재는 적이었죠. Listen, no offense, but I am kind of like a god slayer at this point. 예언 속 황금피가 흐르는 구세주예요. Oh, that was it? That's all you had to say? Wait, Maide is a Chrysos hair, isn't he? Because he has blood for gold? Am I getting that right? I don't know. 운명의 새 티탄이 준 선물이에요. 그들의 축복 아래 사제는 과거의 그림자를 깨워내 현실을 바꿀 수 있죠. 그렇게 가볍게 얘기하면 어떡해? 신의 기적을 아무 때나 쓸 수 있는 도구 취급하지 마. 답변이 정말 간단명료하네요. 죄송해요. 제가 이야기를 풀어내는 데는 영 소질이 Or 없어서 he's 그런가. lying. 하지만 지루하고 장황하게 설명하는 것도 별로지. 어디 보자. 참,
비루투스 씨 일행은 라누소폴리스의 사제들이니 뛰어난 리라 실력을 갖췄을 거야. 둘을 위해 연주해달라고 하자. 엠포리오스에는 오래전부터 이런 시가가 전해져 오고 있어. 신은 비옥한 땅을 살피고 곳곳에 기쁨이 넘치니 눈 같은 12별자리를 보며 거인은 잔을 들고 함께 술을 마신다. 그중 셋은 천지를 개벽했으며 셋은 운명을 엮고 셋은 생명을 빚어내고 셋은 재앙을 Oh, it's a ballad. I was like, are they sure this is a song? 그들은 But 세계가 no, it's a 너무 ballad. 적막하다며 생명이 즐거워하는 모습이 보고 싶다고 말했다. 그렇게 생겨난 너와 난 말과 노래를 엮어 사랑과 벗을 만들었다. 이로써 탄생은 끝났으니 그 누가 세상 사람들의 걸음을 가볍게 하는 대가로 영혼의 무게를 짊어지게. So does like nobody else realize that the high priest is gone, or that like the high priest is now a child? 위대하신 케팔, 전지전능한 아버지, 거대한 몸을 가진 그가 기꺼이 눈꺼풀을 떨군다. 희미한 새벽빛이 어깨에 내려앉고 황금빛 피가 대지에 떨어지니 들끓는 한 줄기 강물이 되어 영웅의 후예에게 흘러가라. Is it a Titan? Then Titan Monster starts playing. What's with the stage effects? 17. Oh, it's not. Darn. Hi. I don't know who it is though. 긴장하지 마세요. 저희의 지원병이 온 거니까. 다들 일어나시죠. Are you thinking what I'm thinking, Don Hung? The urge to jump, yet I no jump. 굉장한 생명체군요. 이 느긋한 녀석은 인간의 충성스러운 동료 드로마스예요. So dogs, 거룩한 도시로 but 가는 길은 in 험난해서 녀석들이 bigger 도움이 form? 필요하죠. 드로마스는 온순해서 처음 타더라도 쉽게 다룰 수 있을 거예요. 한번 타보세요. 줄 꽉 잡는 거 잊지 마시고요. what if I don't hold the reins tight? What's gonna happen? Hop on the dramas, carefully ride the dramas. Yes. Listen, he may be like, 보세요. oh, this is easy 정말 for 쉽죠? beginners, but I don't believe that. He could be lying through his teeth. 자, 리라 연주 괜찮으셨나요? 긴 유랑 생활 탓에 한동안 악기를 만지지 못했더니 감이 좀 떨어져 못난 모습을 보인 것 같군요. 별 말씀을. 정말 멋진 연주였어. 조금 전처럼 모두가 둘러앉아 옛 노래를 부른 건 정말 오랜만이군요. 평화롭고 눈부셨던 시절을 떠올리게 해주셔서 정말 감사합니다. 돌이켜보니 지금껏 제가 너무 고집을 부렸던 것 같네요. 여러분들이라면 종말의 소나기에서 엠포리어스를 구해낼 수도 있겠어요. 오늘 네 분이 저희의 Well, 목숨과 I've already 신앙을 saved 구한 것처럼 Bellapog. 말이죠. I saved Penacony, so I mean, listen, at this point, I'm a world-saving person. He even included the two of us. I don't really get it, but at least things unfolded quite nicely. 고통은 해롭고 고난은 신앙을 숭고하게 만들 수 없어요. 모두를 고난에서 해방시키는 일이야말로 우리 황금의 후예가 태어날 때부터 갖는 사명이랍니다. 오늘날 유일한 인류의 도시이자 거룩한 도시 오크마가 존재하는 이유이기도 하죠. 분위기를 심각하게 만들면 어떡해. 어쨌든 거룩한 도시는 절대적으로 안전한 곳이니
도착하기만 하면 아무 문제 없을 거야. 다들 준비됐지? 그럼 출발하자. 목적지는 오크마야. Back of the drummers is like a cradle. You gradually fell asleep, and the caravan will arrive almost shortly. I hope that's what that said. 문제가 생겼어. 일어나. 도시가 습격을 받고 있어. I go to sleep for like 2 seconds. What? Tribby times 2. We be styling on them. I love that for us. 트비가 한 얘기가 딴판이잖아. 시면에서 많았던 적이야. 이번 습격도 분쟁의 티탄이 꾸민 집 같네. 떠도는 자를 인도하지. 내가 쏠게. 전부 잃거나 Love 전부 auto. 얻거나. It's the best thing that a game could come out with. 어린. 조심. 죽은 자를 위해 눈물을 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. Like the damage that I do as Acheron isn't bad, but it could be better. 어린. 전부 잃거나 전부 I've also been 얻거나. telling myself that I have to use adventuring E a lot more. 사라지리. 마음껏 써. Do you think that Dr. Ratio comes from here? Because that person's stance looks exactly like 내가 Ratio. 쏠게. 모든 소리여 공명하라. 몸도 이름도 사라지리. 조심. 떠도는 자를 인도하지. 이토록 용감무쌍하다니. 두 분 혹시 이 방에서 오신 황금의 후예신가요? Sort of. 부탁이니 오크마를 구해주세요. 미치광이 왕 니카도르가 돌아왔어요. 보세요. 곳곳이 혼란과 분쟁으로 가득 찼다고요. Well, yeah, I know 진정하세요. that. 여긴 저에게 맡기고 어서 대피하시죠. Yeah, hurry up and find shelter, please. 고마워요. 정말 고마워요. 두 분의 동료들이 상황에서 싸우고 있어요. 운명이 여러분을 그들에게 인도할 겁니다. Run. Run, Forrest, 거룩한 도시다. run. 견고한 은신처일 줄 알았는데 이렇게 위태롭다니. 전장에 남아 힘을 보태는 게 좋겠어. I'm gonna switch out my team. Do you still have your broken spear? You thought we were Cryos-hairs? Do you think this Nikador is related to the destruction? 이 권석들과 반물질 군단의 격차가 상당한 걸로 봐서 그럴 것 같진 않아. You never know. 지금으로선 파이논 씨와 합류하는 게 급선무야. 주요 길목이 막혔어요. 트리비 선생님. 당황하지 말고 우리에게 맡겨. 당신을 부르오니 오르닉스시여. Lift the curtain of memory and stir up ripples of the past. Revere. 장막을 거두고 과거의 물결을 일으키소서. Hello? Are we Tribby? I am Tribby. Press and hold to activate. So it's kind of like Max's ability. 두 분 정말 죄송합니다. 또 We're 여러분을 used to it at 떠나다니며. this point. 이런 시기에 니카도르가 군대를 이끌고 거룩한 도시를 급습할 줄이야. 케팔의 오랜 숙적인 그가 이제는 악물처럼 미쳐 날뛰는군요. We took care of some enemies too. Humanity is so cooked. It says doomed, but it's cooked. 감사합니다. 오크마도 신탁의 경고를 받고 나름 대비를 해뒀어요.
이건 천재지변일 뿐 아. 멸망할 수준은 아니에요. So then you guys had ample time to prepare. So why didn't y'all? 놀더스 씨 일행은 이미 대피했어. I'm just asking 뒷일은 questions. 우리에게 맡기고 너희도 시민과 함께 여길 떠나. We can help. It's safer by your side. But I thirst for battle. 두 분의 실력은 믿어 의심치 않아요. I thirst for it. 좋아요. 대신 Nothing 제 period. 곁에서 떨어지시면 안 돼요. 이 조무래기들은 별 문제가 아니지만 황금의 후예라고 불리는 저희의 동료들은 아군과 적군을 가리지 않고 공격하니까요. Fine by me. It's not like I care. 전능하신 개파리시오. 우리는 Not that. 침묵을 깨고 There we go. 저희를 지켜주소서. Because Blade's my 여기서 strongest 뭐 하세요? unit. Okay. 위험하니 어서 대피하세요. 아니요, 여긴 안전해요. 예언에 따르면 개팔의 빛이 모든 걸 비출 거예요. 두고 보세요. 그 누구도 목숨을 잃지 않고 영웅들이 이 도시를 지킬 테니까. 그냥 내버려 두세요. 놀더스 씨가 야누스를 숭배하듯 혼란한 말세에서 누군가에겐 신앙이 삶의 전부인 법이니까요. 그런 그들의 믿음을 저버리지 않는 게 우리 황금의 후예의 소임이죠. 분쟁의 하수인, 넌 저들의 털끝 하나 건드릴 생각 말거라. 마음껏 써. 조심. 몸도 이름도 사라지리. 죽음이 다가온다. See, again, my strongest unit. No one's as strong as I don't. Blade. 떠도는 자를 인도하지. I guess the only person that could be considered strong 고초의 as 시신이 him 널려 있잖아. would be 정문 Acheron. 앞에 이렇게 적이 많을 리가 없는데 성 호위병은 다 어디 간 거지? 우리 왔어. 3 tribbies. See, I told you. 우린 트리안이야. 우리는 트리논이야. He can't even sing. 우린 트리비야. 아니지, 지금 이렇게 자기소개나 할 때가 아니라고. 엠포리어스, 충격적인 일이 점점 늘고 있어. 하이, 데이가 병사들을 이끌고 수십 차례 싸우면서 하늘에서 도시까지 왔다고. 어서 가서 도와줘. 하여간 한 번 사이가 일면 다른 건 아우. 일절 신경 쓰지 않는 녀석이네요. 시민을 Listen, 대피시키는 he 일은 and I will be great 여러분께 friends. 맡길게요. 걱정 마, 우리가 있잖아. 100개의 문만 이용하면 단숨에 모두를 엠포리어스에서 가장 안전한 곳으로 보낼 수 있다고. 거기가 오크마 아니야? 농담은 그쯤하고 어서 사람들을 구하자. 어디든 좋으니 한시라도 빨리 모두를 안전한 곳으로 보내야 해. 걱정 마세요. 동심에 차 보여도 트리비 선생님은 Are 황금의 they a 후예에서도 little 경험이 childish? 많은 They 오카의 are. 기둥 중 하나시죠. 믿음직한 분이랍니다. 그럼 계속 가시죠. Okay. Do I get to meet this D person? We already know what the deal is with Acheron. 주요 길목에 적만 처치하고 나머지는 거룩한 도시 I 후예에게 have 맡기죠. more. 다들 내가 쏠게. 초대할 수는 있지. 백화만개. 조심. 전부 잃거나 전부 얻거나. 어린. 몸도 이름도 사라지리. You know, I used to use like Fushuan as my main thing, 결국엔 내릴 거야. but then like, hold on. This. I think it's this, right? One of these gives tech. Yes, this. What's that? Because fighting is bad. 헐거야. 과거의 칼날이야. 파이노님,
드디어 오셨군요. 대대장국님이 적에게 포위되었으니 어서 좀 구해주세요. 뭐라고요? 칼토러스 씨, 조금만 더 버티세요. This is what should have happened in Final Fantasy XIV Dawn Trail. I'm just saying. My day. 이게 네 성구야? Day. That's what she was talking about. 조롱은 그만둬. Yeah. 저기 누군지 알 텐데. Hello? Him and Blade would get along so well. 방심하면 저 세상 가는 걸. 구세주. There's a lot of cutscenes like this. 애들 속꿉장난일 뿐. 차라리 Blonde 나를 man. 삭제해버리는 게 그 옆. I thought it said Blood Man at first. I was like, I mean, listen, Donyak is young. 넌 누구지? 입 다물어 마이데이. 하루아침에 거룩한 도시를 무너뜨릴 생각이야? 어린! He touched me. 전부 잃거나 He headbutted me. That's what I 전부 얻거나. I really think that Dr. Ratio is from here. Like, you just can't tell me that he's not. The way that that thing stands, the same as... It's gotta be. 경험은 쓰지 마. 어린! Unless he's already said no, because I feel like this is the first time we've ever heard of him. So... I don't know. Maybe he did say that he was like from Emphorius. I don't know. 아이돈. 무사해서 다행입니다. 그나저나 마이데이, 내 기억에 너의 소임은 시민을 I 보호하는 일 mean, 같은데. technically he is protecting the citizens. He's just doing it in a flashy way. 무슨 소리지? 여기 시민이 아닌 사람이 있다는 건가? The names of people keep getting stranger and stranger. 엉뚱한 소리 하지 마. 시민들을 보호하라는 아글라이아님의 말을 귓등으로 들은 거야? 뒷말이 빠졌잖아. 시민을 보호하고 외적을 소탕하라고 했지. 니카도르를 처치하면 거룩한 도시의 위기는 곧바로 해결될 거야. 그나저나 네가 저 두 사람을 시민으로 여기지 않는다면 저들도 외적에 부합한다고 봐야겠군. He's not wrong, 무슨 actually. 뜻이지? 야누스의 세 사제는 한마음 한뜻으로 본 것과 들은 것을 모두 공유하고 있지. 너희의 일거수일투족은 이미 I 오크마 haven't even 사람의 done 시야에 anything. 들어왔어. 이 녀석을 꽤 믿는 눈치인데 다시 한번 생각해 보는 게 I 좋아. never said I trusted him. 한시가 급한 이런 상황에서 동맹을 도발하다니. 네가 뭐라도 된다고 생각해? He can show a little bit of more emotion when he's saying that. 처음 만난 그날부터 분명히 얘기했을 텐데 예전이든 앞으로든 간에 오? 크렘노스 사람들은 너희와 사이좋게 지낼 생각이 없다고. 나 마이데이는 크렘노스의 후계자로서 이런 문제를 독단적으로 결정할 수 없다. 게다가 이 상황에선 더욱 두 귀빈에게 자신들을 초대한 주인이 접대에 얼마나 무능한지 At least he 알려줘야. sees us as esteemed guest. 그만들 하게. 내분을 일으킬 때가 아니야. 지금은 미치광이 왕이 아직 물러나지 않았으니 어떻게든 그를 막아야 해. 알고 있으니 이만 가봐. 전선은 나 혼자로도 충분하니까. I was talking about this with my friend, but I really wish that like you could pick the languages in which like a certain character speaks. Because again, I have this all in Korean, obviously not the subtitles or anything like that, but I have it in Korean. But I would really like to be able to have some in English, only because I do like the English voice actors. Not to say that like other voice actors are bad. Sorry, there was something crawling on my leg and I don't know what it was. Maybe it was just my imagination. Maybe I was in fact just tweaking, but I felt it. You know what? It wouldn't be remiss to say that it might be a spider or something like that. I have bad track record with spiders, so I wouldn't put it past myself if it actually was. But I would like to have other people speaking in different languages. Like
I was telling that person like Shansho, I would like to have in like Chinese, and then like Penacony, like maybe English or something like that. I would just like to have it different with different voice actors. I hope I'm making sense. I probably not. It's fine. 그리고 너, 니카도르는 마모리얼 천궁이 있어. 아글라이아가 나더러 끼어들지 말라더군. 이만 가봐, 구세주. 굳이 네가 얘기해줄 필요는 없어. 아, 넌 이름이 뭐라고? What? I don't know my name. I'm the galactic baseballer. It's a secret. You know what? Given his personality, I feel like if I said it's a secret, he'd be like, okay, word. Square up then. I'm like, okay. 너도 이상한데. He is not wrong. He's not wrong, because technically my name is 17th. And that's a number. I could say it's the 17th of March right now. But 아까 like, 그 남자는 동료인가요? 그다지 우호적이지 않던데. why bro staring 그게 at me 바로 like that? 황금의 후예예요. 사람들 눈엔 영웅이지만 결함을 가진 평범한 사람이기도 하죠. Ooh. How long are we gonna be here, dude? 아수라장이군요. 시민이 안 보이네요. 다들 대피한 걸까요? 네, 트리비 선생님은 원체 빠르니까요. 여긴 거룩한 도시의 주요 거주구역이자 생활 장소인 Marmorail? 마모리얼 시장이에요. 무작정 포위를 뚫으려고 하면 괜한 피해가 생길 겁니다. 마침 저희의 지원군이 도착했네요. Who's the backup? 하이누님 그리고 두 손님분들 오크마에 오신 것을 환영합니다. 적들의 움직임이 멈췄어. 네 발걸음 소리가 들리는데 내 영웅 서사시가 시작되기도 전에 사신에 의해 마지막 장이라는 네 글자가 적히는 줄 알았어. 카스토리스 씨. 한 서사시가 시작되자마자 끝난다면 사람들에게 충격을 안겨줄지도 모르죠. What if I pull for her again? 하지만 현재 오크마에는 하이노님이 필요해요. 거룩한 도시의 입관사가 그렇게 말하다니 이번 I just don't know how much I need to pull for her, because like the thing is that when I pulled for my day, I wasn't really counting how many times I pulled, because I did single pulls as well. So I don't know if I got him at hard pity or soft pity, and I don't know if I'm gonna have to hard pity for her. 그건 제가 결정하는 게 아니에요. 제가 할 수 있는 건 당신이 니카도르가 강림한 곳에 갈 수 있도록 방해물을 제거하는 것뿐이죠. 두 분도 함께 가요. 제 뒤에서 5걸음 떨어진 채로 따라오세요. 놈들의 저기가 사라진 건가? 죽음 앞에서 I feel like 긴장도 망설이는 법이죠. I shouldn't touch those. 죽음의 그림자랍니다. Okay. At least she was nice enough to say keep 5 paces behind me. 때론 숨결만으로 제압하기 어려운 적도 있습니다. Probably like those right there. I mean, I'm playing as Acheron. She's purple. Acheron's deep purple. We're purple together. 냄새가 나는 건 난 어둠의 손의 시종인가? 난 그 누구의 시종도 아니야. 어떻게든 숨기고 도망쳐라. 넌 틀림없이 죽은 자의 세계에서 왔으니 오크마, 황금의 후예, 나약한 놈들. 충성심과 영광이 우리를 주조하고 기만과 나약함이 너희를 만들었지. 네가 내 역사 선생님이 아니라 망정이지. 미치광이 녀석이 내뱉는 말을 믿을 사람이 얼마나 될까? 하지만 네가 여기 서 있는 게 충성심과 영광 때문이라면 무기를 뽑아라.
너에게 전사에게 걸맞는 결말을 내려줄 테니. 좋다. 검을 뽑아라. Can you not antagonize them, please? 내가 쏠게. 조심. 전부 잃거나 Press this. 전부 얻거나 어린. 초대할 수는 있지. 천명을 받아. 뭔가 이름도 사라지리. 죽음이 다가온다. 파서 평가해. 조심. 떠도는 인도하지. 죽은 자를 위해 눈물을 흘려. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 백화만개. 갚아주마. Well, I mean, I 자의 재림. think I'm supposed to like get rid of that. 안에 파멸. 어린. 마음껏 써. I feel like everything's 뭔가 meant to be. 이름도 사라지리. 정도는 쓰지 마. 조심. Oh my god. Okay, fine. 초대할 수는 있지. I was trying not to use it, but apparently I had to. 네 소원이 이루어졌군. 아글라이아님이 그러셨습니다. 당신의 시간은 귀중하니 무의미한 충돌에 방해받지 말라고요. 제가 이 병사를 편히 잠들게 할게요. 내가 하려던 말도 같아. 이런 조물애기들에게 굳이 네 힘을 사용할 필요는 없지. 가자. 이제 분쟁에 맞설 시간이야. Oh. 저기 여러분은 새가 되어 최후의 전장으로 날아가야 합니다. So we're about to fight a god? It wouldn't be the first time. 카스토리스 씨, 같이 안 가? 전 여기 남아 이 병사들이 도시를 파괴할 수 없도록 해야죠. 신앙은 대부분의 사람들에게 보다 중요하지만 외적인 것들을 더 중시하는 시민들도 많거든요. 나도 알아. 다만 시민들은 이미 대피했으니 걱정 마세요. 주변의 생명체라곤 세 분이 전부랍니다. 휘말리는 사람은 없을 거예요. 이건 아글라이아님의 지시이기도 합니다. 미안. 그럼 다음에 또 보자, 카스토리스 씨. 그럼 모두 조용히 떠나주시겠어요? It's not gonna be. 저기 보이는 게 마모리얼 천궁이에요. 천벌의 창 니카도르가 바로 저기 Is he the 있어요. one that shot us down? Because I got a few bones to pick with him. What's that sound? Mommy, I'm scared. Dunhunk, is that your stomach rumbling? 무시무시한 포효군요. 티탄의 소리인가요? He didn't even say anything to me! 저 야만적인 포효는 전장을 평정하고 순식간에 적군과 제 전우를 쓰러뜨렸어요. 사람들은 바람에 흔들리는 갈대처럼 나약해졌죠. 그 당시 전 사지를 떨며 무기를 놓치고 말았어요. 귓가에는 빠르고 치욕스러운 심장박동만 맴돌았죠. 공포야말로 사람들이 분쟁의 know what 티탄을 fear 보는 is. 이유예요. After all, I am 공포에 again 맞선 technically 채 3 years old. 발걸음을 내딛는 용사가 있다면 3 days. 어떤 시련도 그 손에 들린 무기를 흔들 수 없을 거예요. I'm just a very tall 3-day old, okay? 두 분 물러나고 싶다면 지금이 마지막 기회입니다. It's fine. I've already died a number of times before. It's fine. He's already died a number of times before. 저희는 티탄의 세례에 관심 없어요. 낯선 세계에 도움의 손길을 내미는 건 개척자로서의 소임일 뿐이죠. 개척이라 흥미롭군요. 두 분의 세계에선 I mean, 그 technically, I 또한 만인이 haven't 우러러보는 died. 티탄이겠죠. Dunhunk has a lot of times, though. 저는 두 분의 결심을 확인하지 않아도 I 되겠어요. probably should have said that one. 저희는 곧 분쟁의 화신과 싸우게 될 거예요.
하지만 크렘노스의 위협 아래에서 두 분의 의지는 한층 더 눈부시게 빛나는군요. 출발하시죠. 케팔이 아직 침묵하지 않던 시대에선 누구도 그의 적수가 될 수 없었어요. 그리고 이젠 저희가 신의 소임을 이어받아 엠포리어스 시민을 지킬 겁니다. 그럼 저와 함께 영웅이 되어 보시죠. Alright, so we're supposed to go through this, right? Woohoo! Rotate the clues and assemble the pattern. Once the progress bar is full, you can quickly move to the target. Oh, nice. 사방이 고요하네요. 니카도르는 There's not 정말 even any 자신의 music. 자랑스러운 전구로 여겼어요. 이 물의 장막 너머가 바로 전장이에요. I like there's music, I hear it. 누가 울부짖는 거죠? 머리가 깨질 듯이 아파요. 버텨내셔야 해요. 당신의 신앙과 소중한 모든 것을 떠올리세요. 그게 어렵다면 죽음을 생각하시고요. 그게 오히려 당신을 살려낼 겁니다. I love how we're fighting a titan, like literally 2 seconds into being here. I wonder how these fighters are. I think it was a spear. Hey! 조심하세요. 녀석의 모습이 제가 기억하는 것과 Didn't I 많이 fight 달라졌어요. him in 어디가 whatever that 편한데? thing is called? 보다 허약하지만 Ah, 한층 더 뒤틀렸어요. darn. I can't. Okay. 내가 쏠게. 상대를 잘못 골랐어. Oh, that's 아직 probably 길이 not what I 없어. should've did. Can I? Yes. Ice, lightning, and something else. Okay. We're gonna start this. It's fine. I didn't consume anything. He's my strongest unit, though. Ice, lightning, which is gonna be Acheron. What's the other one? Oh, I know what it was, but I don't think I have one that's like that, though. Yeah, I don't have a healer, so we're just gonna have to. Should I go with Papa? Should I? Papa and then Acheron? Or should I get rid of... Should I get rid of Aventurine and bring in Fushuan? We're gonna see how this setup works. And if it's ass, then we're gonna have to do it again. 조심하세요. 녀석의 모습이 제가 기억한 것과 많이 달라졌어요. 어디가 변했는데요? 보다 허약하지만 한층 더 뒤틀렸어요. 하나가 밥그리. 몸도 이름도 사라지게. 도망치지 마. Characters with glory can obtain buffs via using skills or ultimate to increase glory stacks. Characters with glory can dispel a number of titanic corpus stacks equal to the current glory stacks when attacking. Okay. 달빛을 컴. We should be fine with defense. 떠도는 자 인도하지. 전부 범위가 될 텐데. 힘을 줘. 유무 상품만이 죽은 신나는 자를 세계. 위해 눈물을 흘리게. 황무기가 결국엔 내릴 거야.
어려운 옷들아. 이쪽으로 오지 마세요. 악한 악기들 몸이 상대해주지. It doesn't look like it's that 이 bad. 달빛으로 만물을 비추리. 여러분, 잡념을 버리고 제 곁에 서세요. 제가 녀석의 분노를 막아낼게요. 음향의 변화. 하나가 그리라. 충분한 시간이야. 만물은 본디 그 법이 있지. 인간의 몫이다. 몸도 이름도 사라지게. 신도 피를 흘릴 수 있다. 이 불씨를 꺼뜨려주마. 기탄. 먼저 점쳐보지. We could be fine. 무서워요. 도망치지 마. 가자. 떠도는 자를 인도하지. 물러서면 Oh, we're not 살려줘. doing as bad as I thought we were gonna do. 달빛을 검. This should kill him, honestly. 만물을 비추리. I lied. I said it should. 이마의 눈으로 보고 있어. Their particles look nice. 시작하시죠. 이건 니카도르의 본체가 아닙니다. 수많은 성체 중 하나일 뿐이에요. 불씨는 여기 있지 않아요. So it's there? That's where we have to go? 오크마의 새로운 동맹 두 분, 엠포리어스에 오신 걸 환영합니다. 변변찮은 환영식이었지만 덕분에 저희가 의심을 지울 수 있었어요. 이제부터 여러분은 거룩한 도시와 황금의 후예의 귀빈입니다. You know what? The last time someone said we'll be treated as guests, we ended up either being framed for something we didn't even do, or hunted down. So like I don't trust none of that. 아글라이아 씨 눈이 Her eyes. 이 눈이 궁금한가요? 전 실명된 게 아니랍니다. 오히려 보통 사람들보다 더 많은 걸 볼 수 있죠. 황금피가 흐르는 이들에겐 남다른 점이 있기 마련인데 저한테는 그게 바로 감각기관이죠. 더는 빛으로 세계를 헤아릴 필요 없이 바람이 금실을 따라 제게 소식을 전해주고 무수히 많은 정보가 제 손끝으로 전해지죠. 지금 이 순간 두 분의 뛰어난 풍성이 따뜻한 기류가 되어 제 피부를 간지럽히는 것처럼 말이에요. She sounds so cultured. See, I told you that I'm a heartwarming girl deep down. 그냥 비유일 뿐이잖아. 니카도르의 분신. 내 시련은 아직 오지 않은 건가? 운명의 시를 Speak 따라 up, I can't hear 서부의 you. 첫 획을 그은 기분이 어때? 솔직히 말하자면 별 감흥이 없어요. 좀 더 어려울 줄 알았는데. 트리엔 선생님이 도망친 병사들을 뒤쫓은 것도 계획의 일부였나요? 당연하지. 우린 이 습격을 예견했을 뿐만 아니라 절호의 기회를 놓치고 싶지 않았거든. 니카도르가 미츠강의 왕으로 타락하자 그의 요새는 안개 속으로 사라져 완전히 자취를 감췄어. 그런데 지금 난데없이 오크마를 공격하기 시작했으니 거룩한 도시도 그의 은신처를 찾아내 반격의 호각을 불어야지.
정말 꼬리에 꼬리를 무는군요. 두 분께 상황이 안정되면 엠포리어스에 관한 모든 궁금증을 풀어주겠다고 약속했죠. 하지만 오크만은 막 재난에서 벗어났고 아직 위로가 필요한 시민들이 많아요. 그러니 아글라이아님, 대신 부탁 좀 드려도 될까요? 두 귀빈께서 거룩한 도시를 위해 진심으로 힘써줬으니 당연히 잘 대접해드려야지. 예언에는 없었지만 내가 운명으로 엮은 게 처음 있는 일도 아니잖아. 두 분 혹시 이야기를 듣다가 실증이 난다면 마모리얼 시장에서 절 찾아주세요. 어찌됐든 여러분께 빚을 진 셈이니까요. 그럼 어디서부터 얘기해드리는 게 좋을까요? 아글라이아 씨, 잠시만 기다려 주시겠어요? 소란이 잠잠해졌으니 우선 사명을 다하고 싶어요. 이곳에 개척의 비콘을 남기는 거죠. 장담하죠. 그 어떤 악영향도 미치지 않을 거예요. 그냥 여정의 의식 정도로 생각해 주세요. 개척, 비콘. 괜찮아요. 편한 대로 하세요. 이러면 엠포리어스에도 경계의 닻이 생기고 개척에도 진전이 생길 거야. Our boarding passes are appreciating in value. A few more and maybe we can reconnect with the Express. Praise Aki. 정말 묘한 출발 의식이네요. 두 분이 이곳에 오신 목적이 점점 더 궁금해져요. 하지만 우선 제가 주인으로서 예의를 다할 수 있게 해주세요. 아주 긴 이야기가 될 테니 대화하기 좋은 곳으로 이동하시죠. Woohoo. Baby with face covered in gold. You guys, we got to. We gotta stay committed to the bit. We gotta stay committed to the bit. Can I exchange? I don't. What? How many can I exchange this for? 13? That's not bad actually. So let's do that. Let's just do 200, which will leave me with 68. We're gonna do two more pulls. I don't know if I'm gonna get her. I really highly doubt that I'm gonna get her, which is gonna make me very sad. But I have to choose between this and an Infinity Nikki's outfit. So like one of them just gonna have to. I'm just gonna have to go for a rerun for one of them. Nope. This is it, guys. This is the final one. If I don't get her here, then I don't think I'm going to get her. Which I guess is fine. But I really like her. But I mean, they have that little thingy-maclooser, the Celestial Invitation. No, not this. They have that little thing. Where's it at? So I don't fuck up what it's called. Is it this? It's one of these things. You know the thing that I'm talking about where they have like the 5 stars that you can get now? Is it in the store? No. Oh, it's this. The Stellar Convergence. They have this. So like I could potentially like when she eventually gets here, I could potentially get her because they already have Ruan Mei and Locha, so I might be able to get her. I don't know. So we're once again. No, that's not what I wanted to do. We're once again going to see if I can get her, and if I can't, I might buy her. I don't know. Wish me luck, guys. I highly doubt that I'm gonna get her though. Nope. Darn.
That sucks. Oh, maybe she was gonna sing. But I think I'm gonna end it here because I can feel it from my little baby voice. Thank you guys so much for watching. I know that this was like later than I usually do, but again, my voice and then my headache, it just was not very cash money for me. But again, Tuesday, I'm hoping it's either gonna be Tuesday or Wednesday, most likely Tuesday, but I will be playing Final Fantasy VII Remake for my PS5, not on my PC. I'm not locked to 3 games anymore. I'm excited. I don't know what we're gonna play Friday. It might be Infinity Nikki, it might be Honkai Star Rail again, it might be Cyberpunk, I don't know. It might be a new game. It might be a new game because I did say that I wanted to play I forgot the name of it just that quick. I was thinking of it, but it's a game that I bought. Obviously, I can't remember the name of it. I feel like I'll remember it once I stop streaming. But make sure you drink water. You are 70% water. You have to replenish with what you lose throughout the day. Make sure you eat something. If you're not hungry, have something near you just in case you do get hungry or feeling a little peckish. And remember, get 8 hours of sleep. Doesn't matter where, doesn't matter when, doesn't matter how, you need to sleep. And with that, I will see all of you precious daughters either Tuesday or Wednesday. Bye bye.